Chan Changsheng a pige, un disciple. Et vol la recette secrète d'une pilule. Aujourd'hui, j'aboliai ta cultivation. Et t'enverrai la sale des pilules radies. Chan Changsheng, reconnaît tes fautes. Vao diable, ta sale des pilules radies. Qingyang Ji, Chan Changsheng. Ta cultivation est détruite. Notre contrat de mariage est annuel. Ni vins plus me voir. Mime toi tu n'y me crois pas. Tu veux vite cour les ponts avec moi. Mais pour le mariage, tu n'y décideras pas seul. Dans 3 mois. Mon nom sera lave de toute accusation. Je vendrai même te voir. Turs bien je t'attendrai 3 mois. Est CQ Chan Changsheng doit vraiment passer sa vie. Qu'est-ce si I mourir avec son innocence? Non, je refuse de l'accepter. L'héritage de l'empereur des pilules éternel si active. Le fourneau des pilules du chaos trouve son hate. Le corps alchimique du chaos civil. Dégâts détects au danshan de la heat. Réparation automatique du danshan. Reconstruction des fondations du Dao. Fourneau des pilules du chaos. Corps alchimique du chaos. Li Yan Jiu Kinjing. Atos so qui mont neprise. Atang de un père vous tos. Dans 3 mois. Je vous ferai tous vous égenouler devant moi. Et payer le prix de tout ce qui s'est passe. Pilule de rassemblement du qui supérieur. Sommet du stade avance, du raffinage du qui. Si fourneau des pilules du chaos est vraiment puissant. Quelqu'un arrive. Tu ici e genie, Chan Changsheng, qui est e diavoy et la salle des pilules ratis. Chaque jour nettoie les résidus de pilules. Puis ve cour sent faggots de bois à l'orrerie de la montagne. Et reporter sent charges d'eau. Sinon, tu n'y mèneras pas. J'ai entendu dire que tu étais disciple de la salle des pilules. Tu dois scrément avoir de bonnes choses sur toi. Donne-les vite. Sinon, envier te rendra la vie impossible, ICI. Toi, tu es aux frapper. Un déchet prive de cultivation comme toi church la mort. Dégage ni vins plus mate bater. Sommet du raffinage, du qui. Mondation est enfin stabilise. Shen Changsheng, soars immediatement. C'est toi qui as frappé mes hommes? Aujourd'hui sois tu teganoules et t'excuses. Et me donnes dix pilules de rassemblement du qui intermédiaires. Soit je te brise les 4 members. Et tu passeras le reste de tes jours couch dans cette salle. Fais venir li kian, qu'il se monter. Turs bien, tu n'y pleureras, qu'à pai du tricule.
Essay cultivation. LS revenue. Il n'a même pas bouge la main. Comment peux-tu aider aussi fort? Qui t'y donne le courage? Devenir semer le trouble chez moi? J'ai tort, frère Chun, pardonne-moi. Je t'en prie, épargne-moi. Dégage? Apers toutes ces années. Quelqu'un vint enfin à la salle des piliers radis. Qui est là? Je n'y lai même pas remarque hier soir. Il y a quelqu'un ici? Mater, que faites-vous ici? Quel malheur, encore un génie frappe par le destin. Autrefois, j'ai moi aussi et pige et exile ici. Nous sommes dans le même bateau. Viens boire un verre avec moi. Quel bon vin. Mater cette puissance. Vin immortel de la création. Il peut renforcer ton corps. J'évacue te cultives à la fois le corps immortel et les arts martiaux. Si vang va justement évaluer complètement ton corps. Mater votre immense bond. Equivat à me donner une nouvelle vie. Je suis Chan Chang Sheng, votre disciple. Je vous le revaudrai un jour. Corps alchimique du chaos. C'est bien naturel. Le fourneau des pilules du chaos. Raffine toutes choses. Ces pilules radis vont enfin devenir des trésors. Élevez mon corps alchimique du chaos au premier regard. Qui est donc si vile homme? Il aime vous clairement, le gain du chaos dans mon corps. Cet homme n'est pas un simple déchet. Il peut voir la moindre trace d'impurité. Chan Chang Sheng, ni gaspille pas si poison de pilule. Je vais t'enseigner une technique d'empoisonnement. Elle pourra te sauver la vie au moment crucial. Quel poison terrifiant. Il suffit que l'adversaire en inhale une bribe. Même au stade avance, du raffinage du qui. Il s'effondrera sur le champ. Regardez donc, trois motifs de pilule, qualité supérieure. Pas mal digne du corps alchimique du chaos. On dirait que mon vin sera payé pour longtemps. Cet équipement m'a été donné par la secte. Je te le donne maintenant. Merci, mater. À partir de maintenant, je paierai tout votre vin. Et je prendrai aussi tout le travail d'ici. Ct enfercu tout le monde évite. Est désormais mon paratus. Vous qui m'avez pitin. Êtes-vous prêts à payer vos dettes? Frère Chun, je m'appelle Zhang Dahu. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrive. Je t'apporte un poulet rôti. Méfie-toi de lui wine. Si n'est pas quelqu'un de bien. Changlong. Elle reste donc encore un peu humanite dans ce monde. Chan Chang Sheng. Je compte te donner une bonne leçon aujourd'hui. Mais si tu me donnes ces pierres spirituelles et ces pilules, je t'épargnerai. Un déchet cache dans la salle des pilules radis. N'a pas besoin de pierres spirituelles. Alors on va les récupérer pour toi. Li Wyan. Tu oses revenir? Il y a du poison. Mon qui ni circule plus.
Mers. Si gen suis redoute law. Cest entirement, et cause de toi. Et tu oses encore venir chercher la mort. Petit salo tu as ose me frapper. Meme les immortals ni pourront pas te sauver. Wien, c'est toi que j'ai frappé. Si tu reviens encore une fois, je te frapperai encore. Arrête, je n'y recommencerai plus. Je t'en prie, laisse-moi partir. Tu convoites encore mes pierres spirituelles? Laisse ton anneau de stockage. En guise de dédommagement. Honest kits d'accord? Je n'y crois pas. Tu veux me limoner pour me faire taire? Je vais vous régler votre compte, ici. Qui le saura? Je te donne encore le temps d'une respiration. Tiens, je te le donne. Degage. Reviens souvent me porter de quoi manger. Quel petit mal placé. À ta place, je les aurai tos routines. Si tu n'arrives pas les racines, I les repousseront au printemps. Si sont les matériaux pour forger une épée volante. Dommage que je n'y sache pas forger. J'ai le manuel général du refinement du qui. Avec si vieux fourneau. À toi de comprendre. Si tu raids tu n'auras pas de quoi racheter des matériaux. Ka devrait être bon. Mardan, mettez-moi à la preuve. Quel gamin arrogant. James Kangsgers et le comprendre écoute bien. Lors de la trempe d'une épée volante, le qui circule ainsi. Inverse le méridien chauyen du pied. Fait entre le feu terrestre dans le vide céleste. Trois parts pour concentrer l'énergie. Sept matières pour former la structure. Toi, tu es encore humain. Je suis naturellement doa que vous. Pour quelle impudence. Ton niveau est encore trop faible. Je te conseille d'abord d'améliorer ta cultivation. Puis forge ton épée volante. Tu auras plus de chances de réussir. C'est vrai. Je vais d'abord améliorer ma cultivation. Tiens, c'est la patte d'une bête explosive. Elle contient de l'énergie spirituelle. Ka pourrait aider ton danshin. Frère Zhang, inutile de me porter un manger désormais. Un aliment aussi précieux. Le manger serait du gâchis. Frère, n'y baisse surtout pas les bras. Le monde de la cultivation est plein de merveilles. Ton danshin pourrait bien se repérer un jour. Mange, c'est délicieux. Quel parfum d'élixir. Trois motifs d'élixir. Je m'aime récupère, un élixir de qualité supérieure. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shayudi. Je gère le jardin médicinal.
Tuis chan chang shang seska. Tuite entrain de raffineur des elixirs. Gen ai senti le parfum. Elle m'a découvert. Si elle apprend que je peux transformer les déchets en trésors. Je serai screment tout. Alors vous êtes sûr que vous plaisantez vraiment. Je ne suis qu'un infirme. Mon donjon est d'être. Comment pourrais-je raffiner des elixirs? Vous devez vous tromper. Ah, je me suis pas être trompé. Chan Chang Sheng, j'ai entendu parler de toi. Un vrai homme. Ni craint pas de ne pas trouver de femme. Si tu as des ennuis un jour, viens me voir au jardin médicinal. Merci sur ça. C'était trop risque. Je dois être plus prudent. Je ne récupérerai les elixirs que l'année désormais. Sur si Chan Chang Sheng nest ka banarine. Et los pretender venir rompre ses fiancales dans 3 mois. Il se croit tout permis. Celui-là. À ta place, je l'aurais déjà dit du haut de la montagne. Il est just vex ses tout. Et toi. Tu cultives déjà l'immortalité. Tu devrais apprendre être plus digne et réservé. Ni parle plus de lui. Sur cadet Kinjin. La mother veut te voir. Il veut te parler de ton établissement des fondations. Viens avec moi. Sur tu es incroyable. Tu vas déjà établir tes fondations. Oui, je vais m'isoler ces 2 jours pour le faire. Connais-tu Chan Chang Sheng? Dans 3 mois. Je lui montrerai. Ce qui nous sépare comme le ciel et la boue. Même si je suis son papaus principal. Dans 3 mois. Je vous écraserai le visage dans la boue. Nouveau niveau du refinement du qui. Petit, les 3 imbéciles sont revenus. Cette fois, ils sont bien préparés. Sois prudent. Li Wyan? Il ose encore revenir. Tu ne veux pas révéler ta vraie force cette. Avec les déchets de cette salle d'elixirs. J'écris un réseau d'illusions. Vas-y le talisman de contrôle. Active-le avec ta conscience spirituelle. Ces types seront complètement désorientés. Même des déchets peuvent former un réseau. Interessant. Chan Chang Sheng source de law. Frère Li QC pastille avec si réseau. Fermes bien la bouche et le nez. Frère Li, nous avons des talismans anti-poison, pourquoi avoir peur? Trouvons vite si bon et rien et éliminons-le. Une fois Chen Chang Sheng retrouve. Nous devons la torture est morte. Un bon et rien pareil. La sec ni faire rien, mime si meurt. Bon sang qu'a fait déjà une air contourne ICI. Chan Chang Sheng n'est gonorrhée. Comment est-il peut créer un réseau aussi puissant? Montre-toi si tu l'oses. Ces cacker n'y prouve rien. On m'a dit que tu m'y cherchais. Pourquoi tu voulais que je m'y montre? Me voilà. Et maintenant tu fais moins le malin. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je vais te réduire en morceaux. Pas mal. Si so estime, un artefact spirituel. Merci de m'avoir apporté si trésor. Je vais l'accepter. Bon, puisque vous m'avez apporté un trésor, je ne vous frapperai pas.
Dégages. Chan Changsheng, Bonsang. Nous sommes ennemigers. Frère Li, set sail d'elixers estanti, cesseur. Desermes, nous monterons la garde de hors. Si, Chun Changsheng finira bien par surti. Desquil osera surti. Nous le réglerons. Exact. A partie dodgered hui. Vous monterez la garde et tour de rail. Desque ban a rinsort. Prévenez-moi immédiatement. Dissipation du poison. Fisher. Risseau du vent spirituel. Risseau de l'esprit métallique. Forme toi. Chaque motif forme brillera un instant. G taplerai désormais éclat fulgurant. Along tester set épais. Deviens le 999 esprit vengeur de ma banni, et des âmes de sang. Quelle arrogance! Un cultivateur démoniaque du refinement du chaos c'est dire enquêteur. Ignorant. Quand l'enquêteur est ni ton enquêteur, et toi n'étais min pas ni. G vest absorber. Vio diabo. Des disciples de la loi approchant. Tu n'as vraiment pas de chance. Le ciel et la terre basculent. Les étoiles tournent pars. Ka tombe épique. Dans un autre endroit, puis pourrai me battre et fond. So d'entrave terrestre. Un tresseur du per yang gamin. Si ni sont que tes derniers soubresauts. Voyons combien de pouvoir spirituel. Un cultivateur du refinement du qui partira de cet artefact. Gamin. Tu es about de forces non? Va donc serveur de sacrifice et ma bannière. C'est maintenant. Tenaire diving du firmament violet, brise. Maudit sois-tu? Comment peux-tu? Quelle est cette technique de foudre? Mince, il s'est cap. Nous n'y pouvons pas rester ici. Comment est tu entrer? He l'enquêteur plus d'une tour dans son sac. Puisque ma banni, des aims des sang est det trut. Si corps parfait qui est la tienne. Je vais me faire un plaisir de l'accepter. Bouge donc. Ah, c'est quoi, ce truc? Vile homme, le paradis tu vrai ses portes et tu n'y es, pas al. Tu es venu chercher l'enfer toi-même. L'épi. Gamin, tu oses prendre l'enquêteur pour un esprit de lotus? Laissez-moi sortir. C'est totalement inadmissible. Encore un mot et j'efface ton esprit. Le cycle du destin m'en colle gamin. Libère-moi vite. Sinon, même si je dois périr avec toi, je ferai exploser ton épée volante. Vaswai, fais-la exploser. Ô père, je perds you any épée volante. Mais toi ton am sera anianti. Je veux bien voir. Si tu en as le crâne. Patriarche Hong Yun. Si tu m'aides bien à l'avenir. Quand j'atteindrai la voie immortelle, je te forgerai un corps. Tu manques justement d'une corps puissante, non? Miserable vermin. Quand tu atteindras la voie immortelle, on t'aura pas être tu avant. Si n'y sont pas tes affaires.
Si tu veux sortir, aide-moi. Les tresseurs ici coûtent des dizaines de milliards de pierres spirituelles. Ma fortune vaut rien. Je vais prendre un truc bon marche. Frère d'Ouest. Combien vaut-ce fourneau? Vous avez bon goût, frère d'Ouest. Je les rapport d'un royaume secret. Elle augmente les chances de réussite en alchimie. 5,000 pierres spirituelles inférieures. He, frère d'Ouest. N'y partez pas si vite. On peut discuter le prix. Faites-vous une offre. 1,000. 1,000 c'est trop bas. 3,000. Entre amis. 1,500. Sinon je pars. D'accord. 1,800. Je rajoute une recette de pilier de Gian. C'est cadeau. D'accord. Mais je paye en pilules de concentration de qui inférieures. Des pilules de concentration de QI? Alors, donnez-moi 170. Complice. Avec ce fourneau. Le spectacle n'y fait que commencer. Tu en as combien? Je prato. Mais mes pierres sont au bourg. Tu oses venir les chercher avec moi? Monter le chemin. Je taille les me suivre. Et tu as vraiment os. Tu n'y vas même pas une arnaque si simple. Quelle novice presse de mourir. Qu'est-ce que tu veux faire? N'approche pas. J'ai une mire de adiens. Et un bibi qui attend dieter nori, et aussi. Mers. Idiot qui se croit malin. 20,000 pierres spirituelles. Le volume, c'est vraiment très rentable. A long way. Patriarch Hong Yun. Toi et moi sommes lies. Apprends-moi des sorts et pouvoirs. Sinon, si je meurs. Je ferai exploser le pied volonté avant de crever. Et je tempérerai avec moi. Ta cultivation est trop faible, voilà-tu? Je t'enseigne l'art du déguisement de l'improvert. Mime un novio dorni le persera pas et dur. Pourquoi je suis devenue une femme? Si n'est pas bien d'essayer d'être une femme. Ainsi, personne ne te soupçonnera. Vieux renard que tu trafiques dans cette technique? Avec cette apparence. Il ne peut plus devenir quelqu'un d'autre. Ta cultivation est trop faible. À qui la faute? Tu peux retrouver ton vrai corps en annulant la technique. Mais si tu veux te déguiser et cacher ton identité, tu devras garder cette apparence de femme. Si vieux débris. Attends un peu. Je sens une odeur de pilule. Tu fais de l'alchimie. Vous plaisantez, grande sœur. Il n'y a ici que des pilules radies. C'est trop étouffant ici. Je voulais justement sortir me promener. Moi aussi, j'y vais. A long way, je t'aime. À quoi tu penses? Si tes traînent encore, je te laisse reiki. Je n'y regarde plus. On t'appellera la vive noire.
Immortal. Que désirez-vous? Immortal. Que désirez-vous? Vous achetez des pilules, ICI. Appelez un géranti. Je n'aime pas trader avec les hommes. You. Immortal. Je vous en prie. Elettage. Noyau d'or. Cette femme est naturellement invotante. Salutations, N.E. 5378 pilules. 54,000 pierres spirituelles inférieures. Plus C sac spatial N prime. Queen dites, vous immortel? Marche conclu. Adieu. Si gerant nom huge. Allez you en peu baladeurs. J'espère que vous le remettrez à sa place. Ni. He. Les hommes. Pour qu'il cessent d'aimer les femmes. Il faut laisser croquer au mur. Tu vois la femme en robe blanche. Xia Yudi, gardien du jardin d'herbes de la secte Wangxian. Vos orders, émissaire. Alléluia tendre uni embuscade. Apres la vertui. Ces herbes et tresseurs seront à vous. A vos orders. Il y a aussi un certain chan chang shang. Je l'enverrai moi-même dans la della. Les plus de 50,000 pierres que vins de changer. Apres avoir chez du sable d'argent rouge et de l'or fin des mers. Elle n'y reste déjà plus rien. To churches la mort? Aratesla. Disciples de Wangxian, venez vite aider. Xia Yudi. Li Wyan. Les femmes n'y sont que des squelettes fards. Vous du alloy aussi. Tu es li vite. Oui, mater. Bryce toy. De pal. Patriarch Hongyan. C'est quoi si truc que tu as fabriqué? C'est le saut du roi des phantoms. Il n'est pas moins puissant que le saut qui terras la terre. Tu le sauras, plus tard. Je n'ai plus de pilules volantes. Il est temps de prendre des missions au pavillon pour gagner du mérite. Chan Changshan, que fais-tu ici? Tu empestes la pauvreté de l'étlir des pilules radis. Et tu oses te montrer? Arrête, petite sœur Ching Cheng tia les petit. Metstoi et genu et excuse-toi. Sinon, on te brise les members. C'est de moi que vous parlez? Évidemment.
to vo te faire frapper. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous jouez donc. Alors, tu viens bien. Petit frère, tu veux prendre une émission? To ease fable. Vins pluttet avec nous. Ni t'inquiète pas. Grande sur tes prodiges. Grande sur avec ses boulettes. Comment finira-t-il en la mission? Il porte malheur à tous ceux qui l'approchent. J'y veux bien. Mais si, grande sur, si tu veux surpasser les autres, et aider bien vous, entraîne-toi sérieusement. Arrête de dire des bêtises jalouses. Frère Annie, pourquoi ne pas le mineur? Tu ne remontes pas sur ton épée? Je vais plaider sur la pied volante de sur tia. Je n'aime pas les hommes. Les chevaux de sur cha sentence si bon. Sur cha, que penses-tu de l'Ivoyen? Un orger. Si n'avait pas d'appui, il serait mort depuis longtemps. Méfie-toi davantage de lui. Elle a trop d'intentions meurtrières. Il faut trouver un moyen de partir. Chan Chang Shang. Tu n'as vraiment pas besoin de te laisser abattre. Les femmes sont comme des vêtements. Elles n'est pas indispensable à ta vie. Merci, sur Aniche. Je ne pense pas que tu seras si lucide. Une fois dans la vallée des abysses démoniaques. Tu resteras toujours près de moi. Ni t'éloigne pas. J'espère pouvoir te ramener sain et sauf. Mais, sur Aniche. Qu'est-ce que c'est au juste la vallée des abysses démoniaques? On dit que même les encadreurs de l'âme naissante n'osent pas y pénétrer. Cette fois, nous restaurants à la périphérie retiens-le. Surtout, ne t'aventure pas au fond. Compris. Sur un niche vous voilà. Nous devons nous reposer. Cette nuit, tu ne dormiras pas. Tu surveilleras les alentours. Il n'a aucune cultivation. À quoi bon le maître de garde? Repose-toi bien, mais il n'y peut pas rester sans rien faire. N'y t'inquiète pas sur un niche. Il est normal que je fasse ma part. Sur un niche, tiens. Maintenir la grande formation consommée du Reiki. Des dizaines de pilules de récupération du qui. Tu sais vraiment raffineur les pilules? Rassure-toi, je garderai ton secret. Petite sœur, assieds-toi vite pour méditer et te reposer. Ni perds pas ton avec des gens sans importance. Tant mieux, un pas de tranquillité. Ma force mentale a vraiment augmenté. Attention, tout le monde. Quelqu'un approche. PFF, il n'y a personne. Petite sœur, tu l'as senti. Je t'ai charge de monter la garde. N'y raconte pas n'importe quoi. Si tu continues, à t'affoler, je te jette dehors. Un aveugle est simplement les sens plus aiguises. Il y a vraiment quelqu'un, et ils sont nombreux. Ni fang de la secte Wangxian. Nous sommes de la secte Hewan et nous passons par ICI. Nous Sumerians approfonder nos échanges avec vos disciples. Bandits insolents, dates et manipés. Pourquoi tant de précipitation, beau garçon? Les plaidet ta grande sur tes chowchowder. Démoniaque,
Vous ne savez faire que des coups bas? Mes petits frères vous aides being fragiles. Suivez votre grande sœur. Je vous garantis l'ivresse et le plaisir chaque jour. Avec un niveau pareil, vous me faites perdre mon temps. Chan Changsheng, tu restes plant là? Vins nous aider. Tu es trop lent. Tu es là. Sur Anisha, sauve-moi. N'ayez pas peur. C'est mon réseau d'illusion. Je vais vous transmettre l'incantation. Chan Changsheng est-il vraiment un bon arène? Maudit soit-il. Partons. Cette rancune est désormais silly. Attendez un peu vous. Chan Changsheng, nous sommes vraiment trompés sur ton compte. Cette fois, nous devons vraiment te remercier. Oh, as tu trouves cette formation? Tu nous as rendu un immense service. Avant que mon danse soit détruite. Je l'ai obtenu par hasard en accomplissant une mission. Je vais pourtant de rester discret. Je prétexte aller yerner pour te revendre le butin. Je change de tenue. Comme ka, personne ne me reconnaîtra, non? Fi, voulez-vous arrêter? Le roi. Que voulez-vous? Je m'appelle Liu Shahui. Puis-je connaître le nom de cette fille? Je parcours le monde depuis longtemps. Et j'ai oublié mon nom. Mais les étrangers m'appellent la veuve noire. Quel joli nom. J'aime justement les veuves. Et encore plus les veuves noires. Je vous déteste. J'ai eu le coup de foudre pour vous. Et si nous allions boire un verre à la tour de l'immortel? Vraiment, juste un verre? Vous ne devez pas me maltraiter, d'accord? Bien sûr que non. Pourquoi fais-tu ça? Tu avais dit qu'on ne ferait que boire. Après avoir bu. Nous pourrons aussi approfondir nos échanges, but. Enquêter passes à l'action. Toi, qui es-tu? Regarde bien. Duro sort cette veuve noire. Pilier d'établissement des fondations, foudre des 5 éléments. Les gens de la secte Hewan sont vraiment riches. Chan Changsheng, te voilà enfin. Avouez-tu. Oi te-tu passe? J'étais à la cheddar des piliers antidote. Quelle forte odeur de mauvais maquillage. J'étais clairement vous revenez du bordel. Avouez. Tu es al courir les filles, c'est gay, eh? Non, je suis seulement pas devant. Tu continues à nier? J'étais clairement vous sortis du bordel. Et vous de vous voyez eight mime entrées. À la méditer face au mur pour réfléchir. Je sais que tu n'as pas d'argent. Proces piliers antidote et ce talisman anti-ballonnement. Dans la vallée de Mekong. Reste, près de moi. Cultiver le corps est sans fois, plus difficile que cultiver le qui, tu dois travailler dur. Compris, sur Annie. Tu es vraiment belle et généreuse. Tu es magnifique de l'intérieur comme de l'extérieur. Tiens, ne serait-ce pas la première génie de la secte Wangxian? Tu me ramasses plus les déchets dans la salle des rebuts. Et tu viens trainer par ICI? Arrête-toi. J'ai compris. Tu as appris tu m'assures à la sûreté sans trainer. Alors tu es venu, l'attendre ICI à l'avance. Quel dévouement admirable. Ignorant. Qui traitest, tu d'ignorant?
To ease non-sum and ignorant, mais aussi stupidi. Quadendis vous donnalu ni lichen. To churches la mort. Elle ajuste de la chance. Il est devenu cultivateur du corps. Ni la frontes pas au corps à corps. Arates, désormais, chang chang sheng, est sous ma protection. Si vous vous en prenez, de lui, c'est de moi que vous vous autoquez. Ah, c'est la sua cadet, chat. Un malentendu tout thelanes, qu'un malentendu. Monsieur, il a même réserve une chambre juste à quitte de l'entrée. Elle te convoite toujours, c'est évident. N'y fais pas attention à lui. Si je t'aimais cette fois. C'est pour t'aider à établir tes fondations. Monsieur, si n'est pas si facile. Je n'y suis pas comme toi. Tu es simplement trop perezus. La famille compte encore sur nous. Vieille cultivar. Comprise. Frère, qu'a sent vraiment bon. C'est du bois de santal, qu'a apaise l'esprit. Petite sœur, que me veux-tu? Frère, si Chan Changsheng n'abandonne pas, comment pense de barrasser de lui? Si n'est qu'un vulgaire insecte. J'ai déjà chargé mes hommes de s'en occuper. Des qu'il en auront l'occasion, ils le turent. Ta sur ni doit rien savoir. Frère J.C. Shaw. C'est l'ancens brumeau rejunescent du palais impérial. L'effet est vraiment puissant. La formule des vagues que de pratiques est une véritable ordre. Même le diving art du feu séparateur de votre secte intérieure est médiocre. Je possède une technique suprême des temps anciens. La veux-tu? À quelles conditions? Quand tu atteindras le stade de la grande réussite, tu me rendras ma liberté. Et tu me diras à former encore d'au. Est d'accord, mais nous devrons tous du prêter le serment du ciel. Et tu ne modifieras pas le moindre mot de la technique. Tu es vraiment ruse. Turs bien. Tiens, gamin. Gamin, je vois que tu as forme un vrai qui chaotique. Ton corps est extrêmement robuste. Cette technique, qui alterne entre raffinage du qui et du corps, est faite pour toi. Enquêteur Hongyan. Darotiens to cette technique. Quelqu'un a-t-il réussi à la maîtriser dans l'histoire? Elle est écrite par un grand maître des temps anciens. Mais ce qui en essaie de la pratiquer, avait tous un qui primordial des 5 éléments. C'est pourquoi ils ont échu. Toi, tu cultives un vrai qui chaotique. Tu peux tenter ta chance. Tu veux faire de moi un cobaye? Si je meurs, je t'emporterai avec moi dans mes derniers instants. Dans le monde de la cultivation, la faible est la proie du fort. Sans puissance, on n'y pas que c'est laser massacre. Pour cette technique sacrée, je vais tout donner. Maudit soit si brute, vintil. J'ai failli perdre mon essence young. Et tomber dans la folie. Quests, EQ $7, compris AK. Allez, vins. Quelle puissance incroyable. Ma vitesse actuelle n'a rien à envier au stade initial de l'établissement des fondations. Chan Changshan est de livre. Le soleil est déjà hot. Ma cultivation a été interrompue à mi-chemin. Comme un vraiment.
Sur ani, attends un instant. Jives me changer. Pourquoi sont-ils Venus aussi, avec sur anitia? Quelques cultivateurs de l'établissement des fondations en parle higher soyer. Nous passerons par la montagne Wanshu. Voyager ensemble est plus sûr. Pourquoi gardes-tu encore des lignes avec tes fiancés? Pf. Set blog nest. Padrel du tout. Tu n'es pas ters doé. Mais tu n'y manques pas d'audace. Tu nous as fait attendre si longtemps. Je ne vous ai pas demandé de m'attendre. Toi. Pour une fois que je suis de bonne humeur, je ne vais pas te chercher querelle. Cette démarche de jeune fille qui vient de connaître l'amour. Et ses regards agacheurs pleins de désir. Quelle belle épée. Elle a vraiment un gros appétit. Elle convoite la grande sœur. Mais il est d'abord séduit la petite sœur. La montagne Fanchou est extrêmement dangereuse. Partons avec prudence. Pf. Quelque pas êtes-vous déjà couvert de sueur. Quel incapable. Elohim toi de moi. Si tu viens encore me, chercher sans raison. Je révélerai que tu as it débauk. Que quoi, si que tu racontes? Je n'y comprends pas. Tu n'y comprends pas? Ta sur elle comprendra screment. Que tu as couch avec Haujian? Si ta sur la prend. Quest, si qu'elle en pensera. Tai stoi d'accord? Je n'y t'embêterai plus. Et toi, n'y raconte rien. Marche conclu. Envier traverser le passage. Soyez prudence. Il y scremen quelque chose d'adon. Payez le pige, avant d'entrer. Saint Pierre's spirituels de qualité inférieure par personne. Chan Chang Sheng. Si tu n'y peux pas payer. Imite trois fois le cri d'une chen. Et je paierai pour toi. Pas besoin de te déranger. Si tu manques d'argent. Je peux aussi t'en prêter. Il te suffit de te prosterner trois fois. En vas-y cent uni. La pierre en place, c'est mon pourboire. How Jan, frère de secte, qu'est-ce que tu veux? PFF ni bauges plus. C'est une bête spectrale. Regroupez-vous. Une attaque spirituelle. Arruyement, le petit chaudron dansement corps à tout absorbe. Je dois avoir l'air encore plus faible. Personne ne doit voir clair dans mon jeu. Petit. Arrête de faire semblant. Regarde si que tient cette fille. C'est un talisman de purification des trois souffles. Un vestige imparfait d'une arme taoiste ancienne. Cette fille est Freud, et sans cœur. Mais son destin est extraordinaire. Et sa chance est exceptionnelle. Quand tu l'affronteras. Ni la sous-estime surtout pas. Merci, sur Anisha. Uni simple creature spectral. Petit la bête au sabot spectru est un vrai tresseur.
Trouver un moyen d'invoquer le saut du ROI spectral. C'est justement ce que je comptais faire. Absorbes-les. Quelle puissante fluctuation d'énergie spirituelle, l'obus. Cette pression vient screment d'un trésor spirituel. Les trésors spirituels reviennent à ceux qui en sont dignes. Comment osez-vous? Allouai, absorbez. Le plus possible. Vous cherchez tous la mort. Domaine de foudre de Hu Qing. Au subit un contre-coup. Tu es là et sans trésor sera à nous. N'y comptez pas. Le vacuum est trop important. Le gardien arrive. Vite. Dans le passage. Cette énergie spirituelle est, et moi. Petit un expert arrive. Cache-toi vite. Art du bois flétri dissimulant le souffle? Les combats sont interdits dans le passage. Vous faites la sourde oreille, et mes paroles. Seigneur nous. Mores. Cette aura. C'est une arme d'ost. Et il reste des traces d'un talisman de téléportation long distance. Sur cadet, ni monteur plus si talisman de purification des trois souffles et la léger. Posséder un trésor attire le malheur. Comprise, frère Annie, Chan Chang Shang a disparu. Frère Annie Hao Jian, tu n'y las pas aimé? Un poids mort en moins, tang mia. Exactement. Si bonnie rignes, mort. Alors? Dans cette situation. C'est déjà un miracle que frère Hao nous ait sortis de là. Qui aurait pu penser à lui? Vous êtes complètement déraisonnables. Nous suivons des chemins différents. Adieu. Bonne route sur cadet chia. La Bible est encore dans le passage. Tu es sans pitié. Cette fois, le vieux monstre est vraiment parti. Parfait, je vais vous sacrifier à mon Manuel. Tu es Chun Cheng Sheng. Vous me connaissez? Qui vous envoie? Si n'est qu'un incapable sans cultivation. Son Altesse envoie tant de gens pour quel gâchis de talents, tu es là. C'est un pratiquant du cours. Écartez-vous. Attaquez à distance. Frappez. Tombez.
Ct ami dao is nesca sixim, niveau de qui. Tu vas, et la vallée des abysses démoniaques. L'endroit est d'Andra. On cherchait justement de la chair et canon pour explorer la vallée. Et voilà calvinte nous. Pourquoi n'y pas voyager ensemble? Nous pourrions nous entraider. Petit ces toiles au sont des cultivateurs démoniaques, de la secte du flot sanguinaire. Ils n'étaient violent aucun bien. Discutons d'une chose. Libère-moi, ton enquêteur. Et je les tuerai pour toi. Assez parle. Qui est là pour rester et voir? Nous voilà et la vallée des abysses démoniaques. Hugh! La vallée regorge de brume toxique et d'insectes venimeux. Ami dao es sang, avec ton niveau, tu n'auras pas de cristal de sang. Tu feras mieux d'explorer dang. Nous te récompenserons selon tes mérites. Rassure-toi, nous coopérons parfaitement. Vous voulez faire de moi de la chair et canon. Alors je vais d'abord vous y torture vif. You, geniet. I talisman anti-broom and I antidote. Tu fais quoi? Tu n'es pas préparé? Bien. Et les viders? Tu n'es pas déjà un? Un seul n'y suffit pas. Si je meurs, qui explore pour vous? Ka devrait aller. A long way. Vite, suis-le. Ni la laisse pas échapper. Elle n'y s'échappera pas. J. Ajoute de l'encens soporifique sur le talisman. Les creatures venimeuses de la vallée s'y occuperont de lui. Les creatures n'y m'attaqueront que moi. Si talisman anti-broom et bénit sabbat. Petit, donne-nous quelques scorpions et que rouge. Tu n'y peux pas garder tous les avantages pour toi. J'ai tous ces monstres par mes propres moyens. Pourquoi vous en donner une part? Vous en voulez? Chassez-les vous-mêmes. I bien, ami Chan, tu as parfaitement raison. Que shocking comme sur esse propre chance, patentes. Lorsqu'il aura attire le python cornu de flammes, et récupère le lait de la terre. Tous les trésors qu'il possède seront, et nous. Petit, cette araignée et face de démon est interessante. Capture-la vivante. Nous élaborons ensuite une armée d'araignées. Parfait, quand me convient. Active-le. Trench. Les attaques physiques sont inefficaces. Utilise le talisman d'eau pure. Gamin. Donne le classique sanguine brossil et tes trésors. Et je parn tapo. Donne tes trésors et le cristal de sang. Et je te laisse vivre. Décline ton nom. L'enchantment de la secte de l'oubli immortel. Tu vaux mes trésors.
Vins les prendre si tu peux. Prenez ces tresseurs. Reprime. Tu as subiment souffle glacial. Tu es déjà vaincu. Un peu de froid, c'est tout. Parfait pour m'entraîner. Cet artefact spirituel est à moi. Tu n'y prendras pas mon trésor. J'y prends tout ton héritage. Démon terrestre esprit de guerre. Gamin, il la raffine, avec des pierres toxiques. Ce son attaque contre les experts de l'établissement. Quel corps redoutable. Fang de biao jitai enfant trouve. Que voulez-vous? Je n'ai pas fait, exprès pour cette fumée toxique. Assez par. Aujourd'hui, tu n'y feras pas. On peut te laisser vivre. Nous allons prendre la ley de la terre derrière la formation. Détourne le python cornu de feu, qui la garde. La ley de la terre? Justement, il nous faut un guide. La ley de la terre, parfait. Tant que vous n'aimez tu es pas je l'attirerai. Vie attire cette bête. La ley de la terre est, en moi. Quant à vous? UNE puissance au-delà du stade intermédiaire de l'établissement. Un talisman d'eau pure n'est pas la tour. Pas question de l'affronter. Je dois attirer ces types de horrors pour servir d'apps. Si vous n'y m'aidez pas, je vais mourir ici. Quel incapable. Vous deux attaques de front. Enchaînez son point faible avec la chaîne du peryon. Attaques. Bait immonde, sumit stoi. Petit si lait de la terre. La vielle le pra. Vielle arroganti. Te vaut en profiter? Rave toujours. Gamin, c'est maintenant. Utilize la technique QG ta et apprise. Greffe floral. Cette illusion n'y tiendra qu'à court d'arrêt. Si talisman de Brillard porte leur marque de traquage. QC Scorpion vous amuse longtemps. Unigood suffit restaurer essay cultivation. C'est bien un trésor suprême. La goulette du corps de l'art du vrai démon du chaos est brise. Mon torse est déjà ouvert par le vrai qui du chaos. Avec si lait de la terre. Genie cranes plus de m'épuiser. Quel puissante en spirituel.
Ascent loose DC. Dante's Tressers. Laissez la femme. J'y pouvez-vous accorder une mort rapide. Mais G ves eriker vos aims it raffiner vos esprits. Pour faire de vous des marionnettes insensibles. A mon service pendant dix mille ans. Jamais même si mon âme se disperse aujourd'hui. Je ne te laisserai pas faire. Petite sur G net plus d'énergie spirituelle. Je ne peux plus fuir. Tu as encore un talisman de téléportation. Je vais faire exploser mon essence véritable. Et ouvrir une brèche dans la formation pour toi. Non, grand frère. On part ensemble. Ne me laisse pas me sacrifier pour rien. Il est fou. Elle veut faire exploser son essence. Fiance. Sessia Yudi. Sans me rencontre. Tu aurais eu pas de chances d'en réchapper. Cette blessure. Elle touche son méridien du cœur. Sans évacuer vite le sang stagnant. Même la mire de la terre ne la sauvera pas. Mais si tu indroit. Sur ni, chia. Voulez m'excuser. Chon vous la permet. Je ne regarde pas si qui ni doit palader. Le saut du RI des fantômes atteint la preuve spirituelle. Il suffit de prendre la cultivation d'un autre expert. Pour passer au rang intermédiaire. Même si je cultive cette voie. Je ne tuesday jamais d'innocence. La secte de l'oubli immortal ne tolère pas les démons. Qui se cache là? Sortes. Tu es assez vigilant. Tu oses défier l'ancien sang? Aujourd'hui on te paralyse et on te ramène. Attaques. ILS extraint les aims d'innocence. Pour créer des esprits maléfiques. Vous êtes sans cœur. Aujourd'hui, je rends justice au ciel. Je vais anéantir corps et âme. Écouer est la mission, c'est mourir aussi. Autant témoigner dans la tombe. Si la terre, yin et yang. Neuf enfers du fleuve jaune, ouvrez-vous. Vite, interrompez-la. Cette heure n'est pas normale. Vie! Acuilens l'avenir demon, tu es-le. Tu veux te battre? Vas y. Un peu de sang n'y suffit pas. Je me suis trompé sur lui. On n'y peut pas l'affronter, fiance. Quel sang puissant, reste ici. Pearl royanti explose. Bryce ka. Formi Ruzi. Je prendrai ton enveloppe charnel. Bariri. Si cours est à moi.
L'armée du clan des ombres resera ct indroit. So do are all I des spectres reprimla. Uniforme aux disintégrements éter. À moins d'avoir dû sang sui des enfers. Sinon si Peter artefact sera redoute en miets aujourd'hui. Merci du rappel. Incantation du sang vital. Quest, CQ cest? L'appli de surcia et it soigny, avec une carton prime. G le jure sermon en air. G ni tenterai rien de place. Si solo en dit trop pour aider honnet. Sans sang sacrifice pour me sauver. G serais déjà morte. Son niveau est si faible. Il est trop dangereux de rester seul. G n'y peut pas rentrer. G dois le retrouver. Nin. Ma voix est accomplie, mais mon corps est atteint à limite. Encader hongyun, source tomathode de raffermissement corporel. Mamathode secret, ni sera pas donné gratuitement. Apport dix pilules du demon de sang en échange. Marche conclu. Cours d'or au nerf transformations. La méthode suprême de notre secte. Il n'y a que les 5 premiers tomes, incomplets. Tout dépendra de ta chance. Inverser le yin et le yang. Nerf transformations de vie et de mort. Si tu crains la souffrance, pourquoi cultiver la mortalité? G maîtriserai ce cours d'or au nerf transformations. Petit, ton cœur de la voix est solide. Mais pour la première transformation, peau de cuivre et os d'acier, méditeur ni saphira pas. Essence de sang brûlant, cristal d'or du soleil ardent. Sans réunir ces designs de matériaux pas de bain médicinal. Tu ni la maîtriseras jamais. Unifois la flash tyree, impossible de revenir en arrière. Allons au fond de la vallée des abysses démoniaques. Herbe d'immortalite. Mais en cultivature de l'établissement des fondations se cache dessus. Un python du vent noir, au stade avance. Le voleur de force, c'est mourir sur le champ. Pourquoi Chiaudi n'est elle pas rentrée à la secte? Cours, touché par le parasol Asura, elle vieut encore s'auto-détruire. Suis nous genement. Nous ferons de toi une marionnette. Tu nous serviras pour l'éternité. Sur chat et nerf airs un python du vent noir, attires-le par là. Dix miters à gauche. Puis 5 miters plus hot. A terre. Monstre. Sabre du demon esser. Sabre demoniaque du domaine sonner gammon. Prale, tu auras une carte maîtresse de plus. Gammon regarde bien. Si sabre de la prison infernale file presque à la vitesse du son. Ces techniques meurtrières sont redoutables. Bryce K.
Vann. Sestmengtenang. Frère Chan, combien de cartes caches tu encore? Tu as tu du cultivateurs de l'établissement des fondations d'une seule coup. Surcha ce sabre est extrêmement puissant. Garde-le pour te défendre. L'aura démoniaque de ce sabre est trop forte. Je ne suis pas hélas avec. Garde-le. Et puis sans toi cette nuit. Je serais déjà morte. Ah, c'est vraiment un crystal de sang brûlant d'une pureté parfaite. Chan Chang Sheng, toi, un simple serviteur, tu as accompli un exploit. Je vais immédiatement, en informer le conseil des anciens. Tu seras promu directement disciple extérieur. Merci ancien. Chan Chang Sheng. Je ne penses pas te voir encore en vie. Toi non plus, tu n'es pas mort. Je suis bien vivant. Oh fate. La prochaine fois n'envoie pas ces incapables nous faire honte. Chan Chang Sheng, Apres 2, c'est le prince du grand CU. Son influence est considerable. Tu vas te mettre en danger. Sur ça tu l'as bien vu. Si n'est pas moi qui l'ai provoque. C'est lui qui s'acharne contre moi. How gian est le prince du grand CU. Ali laissera pas tomber. Avec mon niveau actuel, la frontière reste trop risque. Je dois tenter le tout pour le tout. C'était moins yeux. Any. Sans le petit chaudron de ma mère de conscience. Je serais morte, et coup sûr. La crise est passée. Chan Changsheng est promu disciple extérieur. Pour réunir les ressources nécessaires et l'établissement des fondations. Elle se dégage et descend aussitôt de la montagne. Noyau interne du python, du vent noir. Avec tous ces bric-et-brac. Qu'avait bien 1 million de pierres spirituelles inférieures. Tu caches bien ton jet. Tu plaisantes, granissure. Tout le monde et ses petits secrets. C'est vrai. Mais puisque tu viens de recevoir de la secte Wangxian, la robe de soie et la sabre-tour de démons du disciple extérieur. Pourquoi ne les portes-tu pas? Pourquoi venir me voir avec ce vieux manteau? Frère Chan Chang Sheng. Ne sois pas nerveux. Je cultive les yeux démoniaques, ô mille métamorphoses. Ton art du déguisement de l'empereur Asser n'est pas me tromper. Je veux seulement devenir ton ami. Quelle illusion mentale terrifiante. Quelle volonté spirituelle puissante. Tu t'es libéré si vite de mes yeux démoniaques. Les yeux démoniaques aux mille métamorphoses de sur Hong. Je reconnais ta valeur. J'ai besoin des objets indiques ICI. Plus du piliers de l'établissement des fondations. Des objets de yang per et de force extrême. Tu es donc aussi un cultivateur corporel. La plupart sont disponibles ICI. Il en manque un. Le sang d'un dia. Oh, pas un trouver. Dans le désert de la mer de l'Ouest. Alors grandeur donne-moi les autres. Objets spirituels et les piliers de l'établissement des fondations.
Voyant cce million de pierres spirituelles suffit. Petit frère avec ton million de pierres spirituelles inférieures. Il en manquera probablement encore un peu. Deux pilules et six matériaux précieux. Il te manque encore 200 000. Le prix reste raisonnable. Sur Fihong. Peux-tu m'avancer ces 200 000? Je te rembourserai dès que possible. Puisque tu m'appelles grande sœur. Je n'y peux qu'accepter. Quand tu seras riche. N'oublie pas ta grande sœur. Merci pour ta confiance. Fihong. Son danshan et dirit pourtant il retrouve son apogée. Elle cache forcément un grand secret. Pourquoi n'y pas le capture et l'introduire? Ayang tian. Je t'interdis de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte ma conduite. Je fais cas pour ton bien. Ton frère Anizu Hayoshan vu te nur procaimen. Abandon tes droits héritiers. Tu n'y peux pas le battre. Je n'abandonnerai jamais. Je dois venger ma mère. Frère Changsheng. De nombreux bandits ravagent le désert de la mer de l'Ouest. La dynastie du Grand Chu demande de l'aide. La secte offre une grosse récompense. À celui qui vaincra le chef des bandits. Un artefact magique sera offert. How Jian est déjà renter, au Grand C Ayushu. How Jian est là aussi. Cette mission est dangereuse. Nous devrions l'éviter, attendez. Le désert de la mer de l'Ouest. Si n'est pas là que se trouve le sang d'un dia dont parle Fihong. Je dois absolument y aller. Si sera un entraînement idéal. La route est longue. Nous profiterons de la grue spirituelle improntie par Frère Tiger. Et voyagerons ensemble. D'accord. Nous partirons ensemble. Quand partons-nous? Préparez-vous chacun de votre kit. Départ demain à l'aube. Frère Changsheng, viens vite. Avec son niveau de qui, il ose partir chasser les bandits avec nous? À la vue des bandits, il va excrément mourir de peur. Bande de mauvaises langues. Un mot de plus et je vous déchire la bouche. Hein? Chan Changsheng, vous ser animu wanching, du cercle intérieur. La princesse du Grand Han. Tu es donc le fiancé du Qinjing. Tu es bien assez ordinaire. Zhang Dahu a une grue spirituelle de fondation. Et toi, qu'as-tu? Elle s'est fait tard. Avant que d'autres n'y nous devancent. Partons vite. Envol. Attention, y a une aura extrêmement dangereuse approche. Chan Changsheng. Même nos sens spirituels ne détectent aucun danger. Pourquoi un simple refinement du qui j'ajoute les mystérieux? Wanching, Changsheng a toujours les sens aiguises. Ni basins pas la garde. Oh non dahu. Vite, fais atterrir la grue. En l'air, nous morons, à coup sûr. Qui se cache ainsi? Source de ta cachette latch. Bien tes bien. Tombe sur les gros moutons de la secte Wanxian insortant. Je vais vous extraire vos racines spirituelles suprêmes, et faire de vous des marionnettes de sang. Ma culture vie excrément exploser.
C'est donc toi, le vieux fou général le vagabond. To massacres les disciples d'études les sex. Pour pratiquer des arts interdits. To ease depuis longtemps sur la liste d'exécution de Wang Shan. Petite insolente qui n'y connaît pas la mort. Je vais vous arracher les tendons et les os. Et vous faire subir les fourmis, au cours chaque jour. N'y pas, recule vite. Attention, c'est un avatar. Son vrai corps est derrière nous. To churches la mort. Sale gosse. Tu oses ruiner mes plans? Donne-moi ta vie. Épée de glace mystique de la grande liberté. Si n'est pas fini, serre-moi. Attention derrière vous. Oyna du identiques. Les étrangers n'y connaissent que genmo le vagabond. Mais ignorant que nous sommes jumeaux. Même si mon frère est brise. Tant que jouis. Grâce à l'art divin de l'entourement des démons. Il peut ressusciter. Et le temps qu'il a gone. Suffit pour déployer la grande formation des 10,000 phantoms dévoreurs d'âmes. Dahu ressemble toi. Changsheng, always too. Mon essence véritable est épuisée. Cette barrière n'y tiendra pas longtemps. O Chan Changsheng est-il passe? Elle nous abandonne pour fuir? Serres anis, ouvres une brèche dans la formation. J'ai subi une grande humiliation. Attendez que serre me récupère. Puisqu'elles les ensemble avec l'artefact de glace mystique. Ouf toi! Quelle énergie pure! Je n'y vais plus jouer avec vous. Petit frère recule. Pouvoir admirer la force de mon trésor la gourde des septuries. Est une chance pour vous. Sang du clan des enfers. Qui est là? C'est maintenant, attaques. Grand frère. Enfant mort. Being mort. Frère cadet Chan, mon attitude était mauvaise. Je t'ai présenté mes excuses. La gourde des septuries est toi. La prime est, moi. On partage les beans. Ces monstres. Ils méritent les 18 enfers. Ni restons pas ici, partons. Vang nous, c'est le désert de la mer de l'Ouest. Les bandits du désert sont lies et la secte démoniaque. Et cement le chaos aux frontières. Restez tous sur vos gardes. Rejoignons vite l'armée de CHU. Il n'y reste qu'un mois avant l'annulation des fiancales. Je dois vite atteindre la fondation. To churches la mort. Le désert de la mer de l'Ouest est couvert de brumes toxiques. Impossibles à prévenir. Frère Chun vins avec moi. Dahu suis yuji sur le pied volonté. Sermu, oh sont ces bandits? Ne relâchez pas votre vigilance. Les bandits sont d'une cruauté extrême. Si vous tombez entre leurs mains, vous connaîtrez en sorte père que la mort.
Les voilà. He des proies parfaits. Des experts de la secte démoniaque. I les cachen si bien leur aura. Capturas les femmes vivantes. Tu es homme sur place. Écrases les. Quasi que vous craignez. Charges. Dégage. Ah, to churches la mort. Utilises l'arbalète divine juge. L'âme démoniaque d'argon et de jade. Équipe de cultivation, réduises les miettes avec la pluie de flashes. Quelle formation dense. Oh non, frère cadet Zhang. Vous y mettez tous contre un sel. Per tiger vous montrer la tactique de la Marie humaine. Physique de bête fantôme. La secte donc trouve, un tel tressor. Merde mers. Crave. C'est quoi, si truc? Marionnette cadavérique démoniaque terrestre. Frère Dahu, arrête vite. Frère Changsheng. La suite dépend de vous. Sashia, proteges la bean. To ease le chef des bandits? Tati devrait reporter UNI belle récompense. Un miserable du corps oses to tang parlor. Cette nuit vous resterez tous ici. Quelle force physique écrasante. Mes bras vont se débouter. Quel déchet. Même pas capable de tuer un petit fretin. Je n'y vais plus rien. Même mon sens diving est dever. Yudi ni sors surtout pas de la barrière. Tangshan, utilise ton qui véritable du chaos. On va mourir con ka. Gamin, tu as réussi à manœuvre. Je vais détruire ta culture. Et te reprimer dix millions. Si grand saucira à moi. Voyons combien de fois vous tiendrez. To ease pluttet jolie. Sar ani ni panique pas. Vie! Deviant sagement la captive de si jeune mother. Le ciel et la terre pour fourneau. Le cour d'épis pour charbon. Pack de glace mystique de la grande liberté. Des gens de la secte Wangxian. Quel gachis. Ah, impossible. Quels autres tours avez-vous? Pour tout vous dire. Je suis li Wenchen, fils du maître de la secte du démon des ténèbres. Aujourd'hui vous n'y pourrez pas fuir. Le bien et le mal n'y coexistent pas. Vous voulez nous soumettre. El faudra nous tuer.
Tu refuses le vain donner et choisis la punition. Alors, voyez la puissance de ce trésor antique. Ah, le château antique. À l'attaque! Le dernier coup d'une mater du noyau d'or mers. Tu oses tuer le jeune mater de la secte démoniaque obscure? Vous êtes morts. En laissez au kang. Chan Changsheng. Tu as causé un grave désastre. Si le chef de la secte démoniaque découvre la vérité, elle massacrera la secte des immortels oublis. Si trésor est et moi. C'est aussi moi qui les ai tous. J'assumerai seul toutes les conséquences. Chan Changsheng, tu n'y peux pas porter qu'à seul. Notre secte des immortels oublis n'y craint pas la secte démoniaque. Tus. Oui, peu importe si qui arrive. Compte sur moi, Dahu. Quests, si con risque. Assez parle. C'est moi qui les ai tous. J'assume le karma. Vous n'y êtes pour rien. C'est une humiliation pour l'empereur. Garde-les pour tes prodigues. N'y restons pas ici. Retournons vite à la secte. Si qui c'est passe aujourd'hui. Personne n'y doit en souffler mot. Allons why? Ah, il sapo chan de la secte des immortels oublis. Cette dette de sang. G la ferry père et la secte démoniaque. Ah! G dois vite atteindre l'établissement des fondations. Sinon, si sera la catastrophe. Gamin, c'est un trésor antique de premier ordre. Si jeune mater était trop faible, elle n'y pouvait pas en libérer la puissance. Attention, il pourra caquer un pige. Pas le temps de réfléchir. J'y vais d'abord le raffiner. Li Wenshin. Dernière trace de conscience divine, brise d'oeil. Ah, c'est terrible. La plaque d'homme du jeune mater Li Wenshin c'est brisée. Incapables, pourquoi ni le signaler que maintenant? Le jeune mat était parti s'entraîner dans le désert de la mer de l'Ouest. Elle avait un trésor antique de premier ordre pour le prodigue. Un vieux monstre du noyau d'or serait-il intervenu? Que matter yin yang se monter. Une inspection suffira. Faites venir mater yin yang. Pic du refinement du QI? Comment est-ce possible? Petit latch. Il est dit attaquer and tratter. Quelle honte intolerable. Transmettez mon ordre de grand ancien. Boucles ausidit le désert de la mer de l'Ouest. Captura si Chan Changsheng. J'y vais le mettre en pieces. Qu'il soit réduit en cendres. Transmettez mes orders. Lances l'ordre de traque sanglante. Quicking Tuesday. O capture Chan Changsheng vivant. Recevra un trésor antique. Si un disciple externe réussit.
Il ricevra aussi une pile d'un giazi fatal. Une pile d'un giazi fatal? C'est un objet divin qui prolonge la vie d'une famille entière. De penser autant pour un simple refinement du QI? Vite, prévenez tous mes disciples. À tout prix. Deniches moi chen chang sheng. Son emes détruit, et pourtant il est encore là. Si n'est que l'empreinte mentally laissée avant et mort. For any parents fable au fond. Elle ignore encore qu'il est mort. Petit voleur, tu oses voler mon trésor national? Mers. Alors je vais te tuer une seconde fois. Non, je ne suis pas mort. Comment pourrais-je mourir? Gamin tu es tire le gros lot. La formation au plus profond. Est une formation spirituelle gravée par un puissant au-delà de la transformation divine. Si n'est pas un trésor antique. C'est un trésor spirituel de premier ordre. Un trésor spirituel de premier ordre? Enquêteur, un tel objet défiant le ciel. Comment le raffiner? Tiens bon. Si gamin démoniaque en un matricate que la surface. Le vrai raffinage consiste à imprimer sa marque spirituelle. Dans la formation centrale la plus profonde. 99 formations spirituelles. Voilà un vrai trésor spirituel de premier ordre. C'est une formation temporelle. Si tu la contrôles, tu pourras arrêter le temps. Même pour un millième de seconde. Face à un ennemi. Il ne pourra pas riposter. Tu en feras si que tu veux. Formation temporelle raffine-toi. Peu importe combien qu'a augmenté. Avec ton niveau actuel. Y entre c'est mourir, romps, maintenant. Ah, c'est moins, uni. J'ai failli tomber dans le cycle des réincarnations. Genie peut marquer que la périphérie pour l'instant. Même si je ne raffine que la périphérie. Gen AI moins le contrôle initial. Avec ce talisman d'évasion terrestre. La secte démoniaque n'y m'attrapera pas si facilement. Cette camelote n'y permet que de fuir près de la surface. Je vais t'enseigner la formule de base du bouclier terrestre impérial. Emprunte la terre pour te cacher. Veuillez la livrer et ta pour survivre. Bouclier de invisible terrestre. Si bouclier d'or impérial terrestre est vraiment mystérieux. J'ai offense la secte démoniaque obscure. Je dois tuer quelques chefs de bandits. Montre mon potentiel. Pour gagner la protection de la secte. Tu es. Edinder de os blancs de enfers. Devores les. N'y fais pas la fear. Frappez de l'épée de foudre violette.
Ferail. Descends. Kalbanape. Jila pra. To churches la mort. Les déchets de la secte immortals oublies ni valent rien. Frères, suivez-moi, prenons la site de Dinghai. Piles tos les tresseurs du grand CHU. Qui os attaquer et tuer mon lieutenant, montrez-vous. Chen Changsheng, disciple externe de la secte des immortals oublies. Chen Changsheng, haha, quelle chance inespérée. Tu es tu notre jeune mother. Le grand ancien et lance l'ordre de traque de la mort. Tatit vot un trésor antique et uani pilio d'un jazzy fatal. Le plus grand déchet de la secte immortelle. As-tu le jeune matin de la secte démoniaque? Gamin, accepte docilement la mort. On verra qui mora la première. Sodor I fantôme, leave toy. Un artefact de premier ordre. Repliez-vous vite dans la formation de l'étendard des os blancs. Monseigneur Kani pas durer, referme la formation. Elle faut trouver un moyen de trapper si gosse. J'ai déjà repère son vrai corps. Banni edios blancs de, enfers pige. J'y le tiens. J'y vais lui montrer les méthodes de notre secte démoniaque. Il regrettera d'éterniser. Imbécile! La tour de Vero sept trésors du jeune mater. Comment un simple pratiquant du qui pas il activer un trésor spirituel? Il possède même un trésor spirituel. L'ancien yan ses trompe. L'ami chanus a tous sauves. Elle a tous les démons. Elle accomplit un exploit immense. Merci de nous avoir sauves. C'était rien. C'est fini ici. Adieu. Chan Changsheng, libérez-nous tout de suite. Sinon, on sauta d'être. On réduira ton trésor ferail. On mourra tous ensemble. Dans tes rêves. Tu peux reprimer notre autodestruction? Non, ton vrai corps est entré. Oh, le sol. Un simple pratiquant du qui os jouer les fears face et toi bâtisseurs de fondations. Ensemble, tu es son vrai corps. Dans mon monde. Vous n'y valez même pas la poussière. Formation de l'esprit du feu, ouf toi. Pity, ami chan pity. Épargne-moi. Je connais parfaitement la secte démoniaque. Donne-moi une raison de ne pas te tuer. La secte lance contre toi. L'ordre d'extermination des enfers niveau maximal.
Denombrables experts interns et externes sont mobilises. Les 36 branches te cherchent toutes. Sans moi pour te guider. Tu n'y survivras jamais. Je t'épargne pour l'instant. Si tu complotes en secret. Tu finiras cent fois per quo. Merci, ami d'au, ist. Je ne vous trahirai jamais. La carapace via cedar. Ataques, captures, les tos. En laseo king. Mince. Disperse as vous et perchez l'encirclement. Qui so qui peut fuir fuint. Vous voulez fuir, trop tard, activez la formation. Villa la puissance de la secte wang chien. C'est pitiable. Vraiment? Votre secte des démons noirs ni votre guérimia. Qui ose jouer les mystérieux? Quelle formation menable? Tu oses l'exhiber sans honte? Chan Chang Sheng. Comment que pas aider lui? Chan Chang Sheng. Ha ha ha. Quel coup de chance. Tu as éliminé notre jeune mother de secte. Tu es depuis longtemps sur la liste suprême des recherches. Tarader nous vaudra une immense récompense. Encore faut-il vivre pour la toucher. Frère Chin, il a vraiment éliminé la jeune mother démoniaque. Agissons au bon moment. Attrapons-la et touchons la récompense. Oya un trésor antique et une pile d'une vie. Bien, il faut rester discrets. La secte ni doit surtout pas la prendre. Voyons si vous vivrez assez pour toucher cette récompense. C'est quoi, si truc? Reculez, vite, ou vous mourrez. Le chef est éliminé. Quant à que vous manigancez. Gardez-le pour vous. Abintit. Maudit soit-il. Elle a toujours caché son jet. Elle s'est volontairement contenue. Pourquoi est-il le seul à pouvoir contrôler un tel trésor? Pourquoi m'a-t-il manipulé ainsi? Elle ne doit pas rentrer vivante à la secte. Elle faut prévenir Hao Jian immédiatement. Qu'il se serve de l'envoyé impérial. Pour tendre un filet à Dinghai. Son Altesse le Qingtian Prince est parfaitement commande. Cette défaite des bandits du désert. Revient d'aborder votre Altesse. Vous êtes trop aimable, Seigneur Huang. Mon per accord une grande importance à la frontière. Il a envoyé des experts du palais pour aider. Ah, voici donc Lord Li. Avec vous aux commandes. Dinghai est imprenable. Vous êtes trop aimable, Seigneur Huang. Si vous serviteur est just venu aider. Je ne suis bon à rien. Chan Chang Sheng est devenu si puissant. Si dechet possède screment un trésor à deux communes. Seigneur Wang, Lord Li. Il me reste quelques affaires à régler. Je vous laisse. Bonne route, votre Altesse. Gardes de l'ombre. À vos ordres. Vas-y la trace de Chan Chang Sheng. Prenez les hommes du pavillon de l'ombre. Éliminez-les à tout prix. Retiens Shichi. Je veux aussi qu'il porte sur lui. Pas de survivant. À vos ordres. Hao Jian défend la ville. La secte démoniaque nous talon. Dinghai est just veng. Unifois en ville, nous serons à l'abri. Tour de vers aux sept trésors, ouvre-toi.
Quasi QC champ gravitational, parle. C'est la montagne magnétique du yin et du yang. Mater, c'est le trésor de li xiang, cousin de notre gen mater. C'est un cultivateur du corps obscur niveau nerf du qui. Elle contre la gravite, à volant. Un cultivateur du corps. Voyons si que tu vox. Qui voilà. C'est donc toi qui as elamine. Mon cousin li motion, ce dechet. Cybele suprême de la secte des démons noirs. Moi li xiang jives tachever aujourd'hui. Les travail. Sans destruction, pas de renouveau. Cette force du voudra. Servira de marteau et mon corps d'or aux nerf transformations. Encore. To churches la morte. Quelle est donc cette technique? Apers tos ses cous. Tes blessures gerissen ausidit? Donne-moi ta technique de renforcement du corps. J'te laisserai un cadavre entire. Ta technique te perdra. Quelqu'un approche. Elle faut finir vite. Yin et yang compadecence. Suppression gravitationnelle. A terra. Tour de ver aux sept tressors, leave toy. To churches la morte. To vos récolter les fruits, dans tes rives. De justice. Latch, monterd oi. Tu as offense la mauvaise personne. La mater view ton corps intact. Attaques. Une formation de hot rang. I les sont bien in trains. A dinghai et part le cinquième prince hao jian. Qui pas déployer autant de moyens. Tour de vero sept tressors renforce-moi. Les renseignements du trésor antique étant faux. Repli. Vous fuyez, lisez au moins les intérêts. De justice. Sans cette tour de ver. Jy serais rest, aujourd'hui. Cette montagne magnétique contrail les champs bipolaires. Si j'analyse une épée volante comme conducteur. Et coupe et grande vitesse dans le champ. Genial. Induction électromagnétique. J'écris la foudre dans le monde des immortals. Petit pourquoi tu ris sans raison? T'es devenu fou ou quoi? Vite, fais-moi entrer dans la tour de vero sept tressors. J'étouffe dans cette fichue épée. Rien. J'ai juste découvert quelque chose d'intéressant. Attends que j'aille entièrement refine la tour de ver aux sept tressors. Et je te demanderai de prendre les commandes.
Eich, to churches la mort. Art du déguisement de l'empereur Acer. Comment un simple artefact pour la purser et jour? Mademoiselle l'immortelle, quel trésor recherchez-vous? Nous avons presque tous les trésors célestes et terrestres. Avez-vous du sang divin? You, désolé. C'est trop rare. Nous n'en avons pas. Bon, tant pis. Mademoiselle l'immortelle, attendez. Vous pouvez tenter votre chance. Au marche, de la mer de l'Ouest, et 800 list d'ici. Je ne le dirais pas à n'importe qui. Quelle fichue sorte de déguisement si vieux patriarche Hongyan a-t-il écrit? Pourquoi faut-il qu'il soit si voyant? Vous avez entendu? La secte démoniaque obscure lance un avis de recherche suprême. Idos affront une récompense pour Chan de la secte des immortals oublis. Le prix, un trésor antique et une pilule de 60 ans mortels. Andit qu'il nest, coste du qui. Son portrait est partout en marche. A celui qui l'eliminera. Ils sont même fait des portraits. Ils sont efficaces. Dommage que celui que vous cherchez soit juste devant vous. Mademoiselle l'immortelle, quel trésor céleste ou terrestre voulez-vous? Nous savons de tout ici. Avez-vous du sang divin? Ah, vous arrivez trop tard. Quelqu'un l'a acheté il y a une semaine. El faudra sans doute attendre. Alors, tant pis. J'ai des butins à vendre. En grande quantité. Appelez votre responsable. Immortel Rose. J'ai fait le compte de vos objets. Ils valent 13 millions de pierres spirituelles inférieures. C'est un prix tu es fait juste. D'accord, réglons cas. Je peux vous payer en pierres spirituelles moyennes. Je fais une exception parce que vous êtes belle. Entendez-vous, tenez-vous correctement. Ne salisez pas le nom du pavillon des elixirs. Moitié pierres moyennes. Moitié pierres inférieures. Ah, ne vous fâchez pas, immortel. J'ai entendu dire que vous cherchez du sang divin. Pour être franc, notre pavillon des elixirs organise un event aux enchères clandestines de Main Sawyer. Parmi les lots vedettes, il y a du sang divin confié par un client. En marche de la mer de l'Ouest. Jamais une pro que convoit, ni s'est échappé. Surveillez. Trouvez où il loge. Mademoiselle l'immortelle. Se promener seul aux marches, quel ennui. Venez donc boire un verre avec nous. Dégagez. Oh, quel temperament. Tu refuses le toast, tu auras la punition. Le chef est à terre. Set épée pique, repliens nous. Avec cette terre souffle. Le pouvoir de mon art d'évasion terrestre est monté grandement. Face à un puissant ennemi. J'aurai un atout de plus pour survivre. Petit n'était content pas de raffiner cette fichu bout. Moi, l'encadre je vais mourir de fame, mon esprit vie ses disciples. Et les pilules de l'esprit primordial promises? Je sais, je n'y t'oublierai pas.
5,000 pierres spirituels par jour. T'entretenir côte, plus cher qu'une bête devereuse d'or. Ayuani air si tardive. Pourquoi y a-t-il tant de passants en bus? Pourquoi des gens de la secte des immortals oublient? Trenentielis, avec l'invoyant de la secte du démon sanglant. Les gens de la secte des immortals oublient l'agent tous et quittent de moi. Voyons CEQ li wien manigans. Frère cadet li, tu as dit quatre apparatre si sawyer. Explique toi. Grande sur, mon équipe, a été attaqué par des bandits. Du desert. Personne n'a survécu. Mais un chef bandit m'a appris. Quatre exceptionnel apparaître cette nuit dans le ravin de la grande désolation. Dans ces cas, frère cadet li, tu nous guideras si sawyer. Nous éliminerons aussi ces bandits. Du coup d'un seul coup. On éliminera ces bandits. Et on rentrera recevoir une récompense. Frère Annie Cheng. Que vaut la récompense de la secte? Vous venez d'arriver à la mer de l'Ouest. Vous l'ignorez sans doute. La secte démoniaque obscure vient de publier un avis de recherche céleste. La récompense est si généreuse. Qu'elle peut vous mener au sommet d'un coup. Y trop de monde ici. Les murs ont des oreilles. Si n'est pas l'endroit pour parler de tels secrets. Allons plutôt dans un salon privé. Au calme. Je dois aussi changer cette tenue trop voyante. Avec cet accoutrement. J'adorerais facilement les convoitises. Oh, vous changez encore d'endroit. Parfait, je vais les suivre. Il suffit de capturer Chun Chang Sheng, le père bonarine de notre secte, pour recevoir un trésor antique de la secte démoniaque. Et une pilule de 71 mortels. Chun Chang Sheng, si déchet de la salle des pilules radis. Qu'a-t-il fait? Il est élimine Li Wenshin, le jeune maître de la secte démoniaque. Si gamin a dit obtenir une chance extraordinaire. Si nous le capturons. Le trésor antique et la pilule. Silence. Ah, grand essor, ne vous fâchez pas. Quoi qu'il ait fait, Chen Cheng Cheng. Reste un disciple de notre secte des immortals oubliés. Il est élimine le jeune mais démoniaque. Il est glorifie notre secte. Que celui qui trahit un frère pour la récompense démoniaque. Ni me reproche pas, et moi fung linger dieter impitoyable. Cette princesse du Grandian, a vraiment l'intégrite du just chaman. Qui vient là? Li Chuanen est un infiltre de la secte du démon sanglant chez les immortals oubliés. Il y a un complot si sawyer. Ni allez surtout pas. Cette rencontre fortuite avec Li Wyan est bien suspect. Mais l'expéditeur cache son identité. Pas vraiment le croire. Pourquoi si vieux là? Ha ha ha. On dirait que si vieux du pavillon des elixirs. En est toujours et pour cette jolie apparence. You fantôme, dis encore un mot. Et oublie les futures pilules ROI des fruits. Intendant he que voulez-vous? J'ai bien une affaire. Il faut une invitation pour la vente aux chairs. Je l'ai apporté moi-même, et Mademoiselle Rose Noire. Merci, donnez-la-moi. Comment? Je suis venu de si loin. Et Mademoiselle ne m'invite même pas à entrer boire, amna? Si n'est pas correct, n'est-ce pas?
Dan si cas, interesse. Parfait. Person n'entendre si qui se passe là-dedans. Que voulez-vous faire? Un homme et une femme seuls. Attends avis, quests, y con pas faire? Une cultivatrice solitaire sans soutien comme toi. Devrate gentleman tenor company ACT intendant. Nous allons bien discuter de nos opportunités. Tu as toi même pose une grande barrière in son horizonte. Tu me parles la peine de cacter mon aura. Les morts n'y parlent pas. C'est quoi, cette puissance? Une puissance que tu n'y peux pas provoquer. C'est quoi? Lâche-moi. Le grand réseau central de la tour de Verro septresses est vraiment redoutable. Dans mon état actuel sans raffinage complet, l'activeur de force est failli me briser. Le brut de tout et le her a sans doute est entendu. Je dois vite atteindre le cours d'or des nerf transformations. Comme prévu, elle n'écoute pas les conseils. Voyons donc si que les voyons manigance. Grande Sœur. L'énergie spirituelle est dense au fond de cet abîme. Il y a excrément un grand trésor. Frère cadet Lee. Tu restes ici. Oh, tu viens avec nous? Celle je crains les imprévus. Mieux vaut rester avec Grande Sœur. L'union protège bien le frère cadet Lee. Tout le monde, en avant. Début du stade du noyau d'or. Pas tonen que sang clone aux aider si arrogant. Si je n'y mettais pas infiltre dix miters sous terre. Lors de l'atterrissage de tout et le her. L'énergie protectrice mourrait force à reprendre ma vraie femme. Vous êtes vraiment perspicace, mater. En utilisant ces idiots de la secte Wangxian pour ouvrir la voie. Nous n'aurons plus qu'à récolter les fruits de leur travail. Pour prendre l'eau du styx de l'encadre du styx. L'eau du styx est une eau spirituelle racine de la terre. Si n'est pas si facile à obtenir. L'endroit est truf de so interdits. Laissons donc funglinger, et les autres serveurs de chair et canon. Mater vos calculs sont toujours impeccables. Mais la secte démoniaque offre toujours une récompense. Pour si dechet nom, chun chung sheng. Si thela fait trop de brute, les gens de la secte démoniaque viendront. Chun chung sheng. Uni vermin pareil. J'ai déjà tendu un piège, inescapable. Elle n'y vivra pas plus de 3 jours. Et pour avoir pris l'eau du styx. Je lui arracherai moi mes tendons la peau. Vile esprit, ignore les chaînes enrages la hot. Il vient de mentionner un nom. Elle a dit que sous cet abmi se cachait. L'eau du styx de l'encadre du styx. Quel encadre du styx? Pourquoi si vieux débris a-t-il toujours? Cet air mort et impassable? Aujourd'hui il intend un nommer le vélo terroriste.
Ce encater du stix tiers puissant. Quest CQ to pobin comprendre gamin. À l'époque, l'encater du stix pouvait ébranler le ciel et la terre. Il rivalisait avec les immortals. Il possédait un artefact d'où est appelé le stix. Dans le monde de la cultivation, une phrase circule encore. Le stix n'y cède pas. L'encater n'y meurt pas. Le stix n'y cède pas. L'encater n'y meurt pas. Le corps principal de l'Y vient de descendre. C'est le moment idéal pour nous accaper. Frère Mo al reste ici une aura de sang et de maléfices terriblement puissantes. On dirait qu'un grand expert vient de descendre. On continue d'explorer. Avec tout ce temps, autant retrouver celui qu'on appelle Chan Chang Sheng, si cultivateur solitaire et l'éliminer. Puis retourner et la secte réclamer la récompense. Et alors ceci sont des membres de la secte du sang démon. Quant à Chan Chang Sheng, si n'est qu'un vulgaire vermin. Un poison sur une planche et découper. Elle ne pourra pas s'enfuir éternellement. J'ai reçu une information fiable. Le trésor de cet endroit va bientôt apparaître. Il nous suffit de l'obtenir. Et nous regnons aussitôt sur le monde, et l'ennui. Même les gens de la secte démoniaque des ténèbres sont là. La situation est vraiment chaotique. Laisse le chaos régner. Si tu obtiens le stix, cet artefact d'où est. Plus personne n'osera t'offenser. Dehors, tout le monde cherche et t'écrire des ennuis. Comment dit, il faut risquer pour s'enrichir. Vile esprit, tu n'y seras pas en train de me pousser exprès et descendre pour mourir. Afin de pouvoir t'échapper, par hasard? Balaverns. Moi, l'encater. J'ai tant ma chance. Au père, si je n'y peux pas les battre, j'utiliserai le bouclier du vide de l'empereur terrestre pour fuir. Quelle gravité écrasante. Tiens bon, gamin. Si t admis est la fisher spatial laissé lorsque le continent Juan Huang a été ouvert, autrefois. Les lois spatiales y sont extrêmement distordus. Plus on descend, plus la gravité devient terrifiante. Ni te laisse surtout pas engloutir par la brume grise. C'est donc le stix. On dirait qu'un monde se cache encore à l'intérieur. Nous n'y pouvons pas rester ici. Quasi que c'est? Un démon céleste, attention! Ces choses existent entre l'illusion et la réalité. Elles sont extrêmement difficiles à combattre. Sûr. Encore une humain bienvenue. De la fait si longtemps que je n'ai pas goûté à un humain. He connaisseur et rien. Nous n'avons pas de course. Comment comptes-tu nous exterminer? Deviens docilement notre proie. C'est la tour du roi céleste du domaine divin. Maudit soit cet humain,
Comment pas avoir une telle chose? Comme revient. C'est un ancien artefact démoniaque. Mais la tien doit être une réplique. La tour du roi céleste du domaine divin pas utiliser les démons célestes comme Mandy ouvre gratuite pour alimenter le grand réseau central. De la Mandy ouvre gratuite? Alors il faut en capture beaucoup plus. Vite, partons. Les démons célestes sont de plus en plus nombreux. Mon artefact n'y tiendra plus très longtemps. Attendez ma pro. To churches la mort. Des démons souterrains. La foudre est l'ennemi des forces maléfiques. Chengnan, attaque en priorite. Les autres formes le réseau. Jean Madar, vos plans sont infaillibles. Vous les ces idiots de la secte Wangxian nature les démons souterrains devant nous. Pour appuiser leurs forces. Nous faisons ainsi d'une pierre, deux coups. Ces démons souterrains sont extrêmement coriaces. Notre véritable objectif est l'eau du Styx, tout au fond. Nous n'y devons surtout pas gaspiller nos forces ici. Attendons qu'ils s'entretuent. Puis nous passerons à l'action. Et nous récolterons les fruits de leur combat. Cette tour du roi céleste du domaine divin est vraiment pratique. Des milliers de démons célestes ont été instantanément convertis en combustible pour le grand réseau. Ni sois pas trop arrogant gamin. En capturant des démons célestes avec autant de tapage. Tu risques d'attirer un général démoniaque du stade de l'établissement des fondations. O un maréchal démoniaque du stade du noyau d'or. Et là tu auras de gros ennuis. Si n'est-tu la périphérie. Elle n'y devrait pas y avoir de maréchal démoniaque. Et puis, avec la tour de Véro, Sebdoyo, de quoi avoir peur? Même si le trésor est puissant. Avec ton niveau actuel, tu n'y peux pas en libre grand chose. Si tu rencontres un maréchal démoniaque, tu n'auras même pas le droit de lui résister. D'accord, j'ai compris. Chan Chang Sheng. Je n'y penses pas que tu t'es caché ici. Quelle chance. Je vais te capture et réclamer la récompense et la secte démoniaque des ténèbres. Comment si cadavre a-t-il découvert li Wyan? Non, le corps principal de li Yn n'y pense qu'à ni. L'artefact est du Styx, au fond de l'abîme. Elle n'y perdra jamais son temps et m'effronter dans la périphérie. Tu fais le mystérieux. Tu es un démon céleste. À moi! Maudit sois-tu. Technique de désintégration du démon céleste. Gamin, tu vas le regretter. L'armée des démons célestes viendra bientôt t'engloutir entièrement. Uni beg de stockage d'une cultivature humaine. On dirait le butin de ce démon céleste. Quelle chance. Je le cherche partout. Le sang divin que je cherche s'est trouvé ici. C'est vraiment du sang divin. Gamin, ta chance defie vraiment les cieux. Le grand artefact d'eau est mingavier bintet apparatur. De puissance ennemie encirclant les lieux. Je dois immédiatement achever la première étape de la cultivation du cours d'or aux neuf transformations. Et établir mes fondations de force. Idiot.
Encater Hongjun. CG sauté laudadan. Genie Vespa fini directement bouillie. Tu esses demi tour pour récupérer le trésor, c'est ta? Hi G tave dit denis pas pratiquer le cours d'or au nerf transformations. Mais tu n'y mas pas cru. Et nangtenang, tu n'oses même plus entre dans lo boulante. Et quoi bon cultiver l'immortalite? Tu n'y dois pas seulement sauter daden. G dois aussi continuer, et chauffeur le feu. Pour faire pénétrer les propriétés médicinales dans tes os. Ton pais G milance. Arrête de hurler. Active vite ta technique. Sinon tu vas vraiment finicuit. Jores de prepare de la ciboule du gingembre de l'al du piment et des radis. On pourra directement manger des kits mijotis au radis. Hi. Quel art martial monstreux. Concentre-toi. Oublie ton corps pour l'instant. Oublie la douleur. Saveur la douleur. Quitte ta chair mortelle. Sans destruction, pas de renouveau. Cesse le cours d'or. Oublie la douleur. Comment oublier une douleur pareille, comme dans le will boulanti. Jiva. Coupe tes sens. Plong ton esprit dans ta mer de conscience. Set enveloppe nest plus moi. Si gos pas vraiment, dans unitel. Course, garder l'esprit calme. Son esprit est parfait. C'est assurément le lieu de mon destin. Brise. Premier niveau du cours d'or aux nerf revolutions. Pot de cuivre. Os de fer. Quel cours puissant. Les méridiens en décuple. L'art du vrai démon du chaos circule sans entrave. C'est le meilleur moment pour établir mes fondations. J'attends si dur depuis si longtemps. Réussir ou mourir. Brise toi. L'équi devient liquide. Voilà le pouvoir spirituel du chaos. L'énergie spirituelle devient liquide. La différence de qualité est énorme. À présent, mon pouvoir spirituel va toi celui d'une cultivature des fondations. Avec le premier niveau du cours d'or et l'art du vrai démon du chaos. Mon cours et ma cultivation n'y font qu'un. J'ai la force de 50 degrés. Elle est temps de maîtriser cette tour. Le champ d'énergie de la formation temporelle est vraiment tyrannique. Mais mon esprit n'est plus si qu'il était. Brise. Tu bouges ici sans arrêt. Mime l'espace, c'est reply. Impossible de trouver le noyau de la formation au marqueur mon empreinte spirituelle. Pas étonnant que li wenchen et le trésor sans pouvoir l'affiner. Si contrôlate cette formation. C'est moi qui serais mort. Impossible de trouver le noyau. Car le temps est invisible. Si tu penses qu'il existe, il existe. Si tu penses qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Le temps n'existe que dans l'esprit.
A finer set formation ma price des airs. Dehors, le déoki du fleuve des morts risqué d'agir. Fung linger et les autres n'y tiendront pas longtemps. Ji dois susuti vite. Renter. Tour du roi celis du domaine divin, livre toi. Matériau yang de premier ordre. Dever. Vingt mille demons celestes suffisant à activer cette formation. Un très rare apparat. J'en matter mo votre sect démoniaque des ténébrés veut vraiment périr avec nous? Pourquoi tant te presser? Le mille reste à venir. Fung linger, tu es le joyau de notre sect démoniaque, de la joie. Si serait dommage de te tuer. Demon hérétique. Je vais te tuer. A long way. Poursuivez-la, ni la laissez pas mourir là-dedans. Uni bande de chair à canon. I laisse vont nous ouvrir la voie. A long way. Et alors, un expert du noyau d'or. L'audacious. On ignore encore qui est le chasseur.